Bazalwane bonke emakhoneni amanamhlanje endaweni zonke. Ngegama elikhulu leNkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ngaphandle kokuchitha isikhathi sizongena ezwini lenkosi. Praise the Lord. Zofunda incwadi kaMatthew chapter 5 sifunde verse 10. Verse 10. Blessed and happy and enviably fortunate and spiritually prosperous in the state in which the born-again child of God enjoys and finds satisfaction in God's favor and salvation, regardless of his outward conditions, are those who are persecuted for righteousness' sake, for being and doing right, for theirs is the kingdom of heaven. Sibonga baba umuhle. Sibonga uNkulunkulu ngeqiniso. Kanti nabo manje uNkulunkulu usikhona kwesidingo seKristu Amen. My God. Namhlanje sinale ndaba eyakhulunywa uJesu esela emhlabeni ekhuluma kubafundi bakhe ebafundisa uJesu la ukhuluma ngokuthi sibusisiwe ukuba ngisibusiswe namhlanje na esiqhamuka enhluphelweni kusho uJesu ukuthi nibusisiwe kuzona zonke izimo ezihluku nibusisiwe uma nizingelwa nihlaselwa nihlushwa ngenxa yokulunga ngalokho uthi uJesu ngakho lokho kuhlushwa okukhulu hayi kuhlushwa okuncane ukuhlushwa okukhulu kodwa fanele nazi ukuthi umbuso wezulu wethu. Praise the Lord. Fanele nazi ukuthi lolo hlupho olwehlayo more especially kubantu abakholwayo fanele bazi ukuthi mabehlushwa ngazo zonke inhlupheko. Praise the Lord. Fanele bazi ukuthi umbuso wezulu wethu. Praise the Lord. Why uJesu akhulume kanjalo? Into yokuqala uJesu ayimenza akhulume kanjalo ingoba wayazi ukuthi umhlaba unezimpi. Umhlaba number 2, umhlaba unezinto eziningi ezuhlupho nezihlukumezayo. Praise the Lord.
yenziwa yini lonto leyo? Lonto yenziwa ukuthi kunesitha sikaNkulunkulu. Manje isitha sikaNkulunkulu uma siyisitha sikaNkulunkulu usinathi esadalwa uNkulunkulu siyisitha sethu. Praise the Lord. Siyisitha sethu. Kungakho-ke kufanele wonke umuntu okukhona phansi komthunzi welanga asihluphe ngokufuna uNkulunkulu, azi ukuthi isikhathi esiphila kuso nomhlaba esiphila wona akuwona umhlaba omnandi. Praise the Lord. Ngoba isitha akukho esingamhlukumezi. Ngisho kuthiwa unemali enkulu, makibe into zemalana awusweli lutho. Ngisho kuthiwa ufunde kakhulu, isitha sinendaba nalokho. Balwe igama lenkosi. Siphoqoza umuntu ofundile, siphoqoza umuntu onemali, siphoqoza umuntu omuhle, siphoqoza nomuntu omubi, siphoqoze omdala, siphoqoze omusha, siphoqoze ngisho ingane. Isitha asinalo uzwela. Praise the Lord. Azendaba ukuthi ubaba la ekhaya usenengane ezincane ekusafanele ayisebenzele azondle. Isitha sinendaba. Balwika manbusi ukuthi ingane le yala ekhaya izosala yodwa uma hamba ubaba wayo noma hamba uma wayo. Isitha asinendaba kunoma sibe nendaba, siyajabula ngesikhathi izinto zonakele kubantu, ngesikhathi abantu behlukumezeka, ngesikhathi abantu befa kabuhlungu. Isitha siyajabula. Ngamanye amazwi isitha namadimoni aso siyawu-enjoy umsebenzi waso. Haleluya. Ngoba uJesu washo wathi size emhlabeni ukweba nokubulala nokubhubhisa. Glory to God. Makufiwa mabe ngigama lenkosi, isitha namadimoni siyagiya, sigiye singadlali. Mabe ngigama lenkosi. Haleluya. Ngoba umsebenzi waso ukubulala nokubhubhisa. Abantu abakholwayo kufanele namhlanje kulezi insuku noma kulomhlaba bazi ukuthi ibona kuphela abaphethe ikhambi lokubhekana nesitha, nokubhekana nokhuvethe olungaka lwamadimoni olubulala abantu. Praise the Lord. Ngamanye amazwi kufanele thina esikholwayo singadlali. Ngoba isitha sona masifikela sidlala. Kufalwa ngehlahla emzini yamadoda namakhosikazi. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba asinendaba na lutho. Hallelujah. Ngakho thina esikholwayo kufanele sinyuse istandard. Ngoba lithi izwi lenkosi kufanele thina singesabi. Number 2, lithi izwi lenkosi kufanele thina sibhekane naso ngqo endlavini zamehlo. iBhayibheli lithi uma sibhekana nesitha nemoya khona, lithi iBhayibheli sizobaleka. Haleluya. Singangena kweminye imizi
lengane naba noNkulunkulu kodwa thina bantu abakholwayo glory to Jesus lithi izwi kaNkulunkulu uma sibhekana naso singashayi imemezelo zesitha kodwa sishaye isimemezelo sasezulwini samandla glory to Jesus avela ezulwini a-investwe ey'mpilweni zethu haleluya isona simemezelo thina ekufanele sisikhiphe ngokuya kuNkulunkulu sisikhiphe ngomthandazo sisikhiphe manje igama lenkosi sisikhiphe ubusuku nemini bazalwane glory to Jesus haleluya sisikhiphe lesi simemezelo sisikhiphe singaphumuli ukuthi uJesu useyena izolo uyena namhlanje and uyena naphakade uyena futhi onamandla emhlabeni akekho umuntu onamandla ngaphandle kaJesu glory to Jesus haleluya washisa isimemezelo uJesu la emhlabeni mabuye igama lenkosi wathi thina esikholwayo glory to Jesus usiphile igunya haleluya makuya ngegunya ukukhulunywa ngento mabuye igama lenkosi evala yonke into ewumnyakazo ongavumelekile kulomhlaba praise the Lord umnyakazo isitha namadimoni kuthiwa leli gunya esiphiwe lona igunya lokuthi sinyathele izinyoka bakhuluma ngenyoka khuluma ngesitha uqobo lwaso sinyathele izinyoka nawo fezela siwabusa glory to God siwabuse wonke amabandla esitha siwabuse kungabe thina esikhala thina sibaziyo uJesu kungabe thina esikhala ukuba sibe ngamagwala mabuye igama lenkosi simemezela imigilingwane yesitha ingabe simemezela enemigilingwane kaNkulunkulu enamandla ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona phansi komthunzi welanga nakuza bazalwane nonke la eSouth Africa mabuye igama lenkosi haleluya ithina esiphethe isimemezelo esiright kuyo zonke imemezelo abantu abayikhipha even esiphuma uhulumeni isimemezelo esiright esethu haleluya sokutshela abantu phansi komthunzi welanga ukuthi noma sihlupheka noma sihlushwa haleluya kodwa sibatshela abantu ukuthi alikho elinye igama elimisiwe ebantwini ngaphandle kwegama likaJesu haleluya akukhathalekile ukuthi kwenzakalani akukhathalekile ukuthi ivunguvungu zokuhlushwa zingakanani zokuhlukumezeka ivunguvungu zingakanani kodwa abantu glory to Jesus abaphethe isimemezelo esiright thina esikholwayo siright kanjani lesi simemezelo siright ngokuthi lesi simemezelo siphethe ukuphila siphethe ukufa therefore ngoba isimemezelo siphethe ukuphila ayikho into ezosishintsha ukuthi sibe simemezele esinye isimemezelo haleluya ngoba olwethu ulimi kuthiwa lona luphethe ukuphila incwadi yezaga ithi ukufa nokuphila kusemandleni olimi mangabe ukhuluma ukufa uzofa kodwa mangabe ukhuluma ukuphila mabuye igama lenkosi haleluya ngolimi lwakho khuluma ukuphila ngolimi lwakho praise the Lord ukhuluma ukuthi la ngiyakhona lokho engifuna ukukwenza ngizokwenza mabuye igama lenkosi noma ngabe ngithatha isikhathi esingakanani ngoba ulimi lwethu thina emhlabeni wonke jikelele njengabantu
abagcwele uJesu onothi ulimi luphethe ukuphila luphethe ukufa. My Jesus. Hallelujah. Uma ulimi lwakho luphethe ukuphila kukaJesu, ukwenza lokho ukuthi noma ngabe kuthiwa izinto zenzeka ngayiphi indlela, kodwa kukwenza ukuthi wena ungajiki. Istatement osiphethe esivela kuJesu, esivela ekuphileni kukaJesu, sokwenza ukuthi wena ungashintshi noma ngabe sebekhona abashintsha, kodwa wena mawazi ukuthi yena yini egcwele la kuwe, efaka uNkulunkulu lana kuwe, empilweni yakho, emzimbeni wakho, emoyeni wakho, enhliziyweni yakho, engqondweni yakho. Uzobatshela abantu ukuthi alokho into engasho lutho. Haleluya. Ngoba uJesu sipha ena igunya phezukwayo. Sipha igunya phezukwayo. Praise the Lord. Ukuthi lezi inhlupho. Hallelujah. Glory to Jesus. Lezi inhlupho manje igama lenkosi ziqhamuka dithi la emhlabeni wonke. Kodwa thina esazi uJesu, esamukela ena uJesu, sisithola sihleli esandleni sikaNkulunkulu, sisithola sihleli esandleni kaJesu. Manje igama lenkosi. Haleluya. Ngoba utheni uJesu uthe ngeke soniwe ilutho. Praise the Lord. Ayikho into ezokwazi ukusithinta nezosinyakazisa. Futhi ayikho into esoyesaba phansi komthunzwe la. Ngawo leli verse sifunda la lithi sibusisiwe noma sihlushwa noma sisingelwa, sibusisiwe. Haleluya. Sibusisiwe, sihamba, sibusisiwe silele. My God. No yini esenzayo sibusisiwe. Praise the Lord. But la uJesu ukhuluma ngenhlupho, kodwa uthi sibusisiwe. Haleluya. Ngamanye amazwi noma zingaqhamuka ezinye inhlupho ngaphezulu kwalezo lezi ezikhona. Mazi qhamuka inhlupho. Glory to Jesus. Glory to God. Zizonezezela isibusiso azizile ukuba zizonezezela isiqalekiso phezu kwethu. Ngoba sakhululwa enqalekisweni. Hallelujah. Ayikho into embi okufanele uthi uma wena ikwehlela maduni igama lenkosi. Noma ngabe ibhodali yeziko izinto azikho right ena endlini. But ufanele wazi ukuthi yonke into wena omukela uJesu noma kuliphizwe noma uluphi uhlobo lohlanga, kodwa uma wamukela uJesu maduni igama lenkosi kufanele wazi. My God, kufanele wazi ukuthi la ngikhona ngisendaweni la ngingathinteki khona, ngicashile. Ngicashe ngaphansi kwedwala. Maduni igama lenkosi. Khona ingoma ethi uJesu uyidwala. Maduni igama lenkosi. Haleluya. Lani lokuphephela kwisiphephelo sami umphele wasiphephelo sami. Praise the Lord. Ngamanye umucashe edwaleni. Maduni igama lenkosi. Nawe uyajika ube yidwala. Glory to God. Haleluya. Ngokunjani? Ucashe ngaphansi kwedwala.
zonke izinto ezifikayo zishaya idwala zithinta. Ngamanye amazwi uthi nakunjalo nawe uyidwala. Uyidwala. Iziphi ziqhamuka ngapha ikhukhula. Ziqhamuka ngapha nangapha ngoba ucashe emphemeni wedwala nawe uyidwala. Manje ngiyabona nawe ujika ube isiphephelo sabanye abantu. Ngoba ucashe ngaphansi kwani kwedwala. Glory to Jesus. uJesu uma esibuka ezulwini akasiboni siyinyama negazi, sibona siyidwala. Babeka mawusi. Haleluya. Sibona siyidwala uJesu. That's why uJesu bekhuluma kulelizwe khuluma ngenhlupheko. Uthi uJesu nje ninjani nibusisiwe. uJesu senizofa. Usuzohamba emhlabeni. Usuzogula. Akazi uJesu kanti. Akazi uJesu hayi masekunje kuthi uzoba nezifo eziningi zibulala. Balika balikosi. Haleluya. But konke lokho kuhlelayo okubi uthi uJesu ubusisiwe. Kufika abantu bezokhalisa. uJesu ngiyethena akakhalisa uJesu utshela nje ubusisiwe. Balika balikosi. Haleluya. Bathi bekubuka bathi impilo ngokuthi iyaphela manje emhlabeni. Athi uJesu nje unjani ubusisiwe. Glory to Jesus. Haleluya. Ngiyabingelana ukungcina nemoto. uJesu befika nje akazi ukuthi uzofa. Uthi uJesu ubusisiwe. Glory to God. Haleluya. Noma yini eyenzeka empilweni yakho ebuhlungu uthi uJesu ubusisiwe. Wena umuntu sekunjena sekufuma umuntu lekhaya kwafana nomunye uJesu bayifika uthi ubusisiwe. Akakhuluma into uJesu bayifika kumuntu. Izinto zingekho right. Izinto ziziphi sonakele. Manje igama lenkosi ukuhlukunyezwa kungaphezulu kokucabanga komuntu. Befika uJesu uthi ubusisiwe. Ayakhuluma into uJesu. Manje igama lenkosi uthi ukhala wena inhliziyo ifuza igazi kwahlinyembezi. Glory to Jesus. Afika uJesu wena athi ubusisiwe khona kunje ubusisiwe. Baraka wakusi. Litika izwi encwadini kaJohn chapter 11. uJesu wafika uLazaro asefile sebemfaka emathuneni. Baraka wakusi. Ngiyazala wami. Sebekhala uMaria uJesu engena inkinga. Ngoba uyawazi amandla ainvestwe empilweni yakhe. Uyazi ukuthi noma selapha ethuneni uLazaro abantu sebethi ena uyanuka. Manje igama lenkosi uJesu bayifika uLazaro uthi ubusisiwe Lazaro. Ubusisiwe nephunga lokufa emathuneni. Manje igama lenkosi Lazaro njani ubusisiwe. Manje igama lenkosi. Haleluya. Abantu sebekhala sebecindezele netshe babeka itshe. Manje igama lenkosi ena ethuneni lakhe. Manje igama lenkosi. Haleluya. uJesu akanayo bakhala laba bathi kubo Jesu ubukhona ngabe ena umfowethu ena akafana. uJesu uthi hawu wazobusiswa Lazaro. Wazobusiswa. Akazi ukuthi ngeza kanjani emhlabeni wonke jikelele. More especially abantu abakholwayo ukuthi bashintshe ilanguage yolimi lwabo. Bayeke ukukhuluma izinto ezinegative. Bakhuluma izinto ezipositive. Ngoba izwi likaNkulunkulu allow negative, izwi likaNkulunkulu no positive. Malika bros. Hallelujah. Glory to God.
izwi laNkulunkulu no-positive. Izwi laNkulunkulu lihleze lithi izinto zi-right. Zi-right. Kube wena ubona uzwa ngisho emzimbeni wakho ukuthi awukho right. Kodwa mawufunda izwi likaNkulunkulu. Madodana kaMakosi. Lithi wena uphilisiwe ngemvimbo kaJesu. Haleluya. Yizwe ukuthi umzimba wakho awukho right. Khona izinto ezibuhlungu empilweni yakho. Madodana kaMakosi. Asitshela ingqondo yakho ukuthi lento mayinyuka uyahamba wena. Madodana kaMakosi. Afika uJesu athi uphilisiwe. Number 2 athi uJesu ubusisiwe. Izinto zinjena zona kane ezikunje madodana kaMakosi. Haleluya. Athi uJesu ubusisiwe. Why? Ukhuluma kanjani? Ukhuluma ngoba uma sengenile emzimbeni womuntu esengelela empilweni yomuntu madodana kaMakosi kwangena namandla kamoya oyingcwele madodana kaMakosi umuntu othatha icontrol kulomzimba uJesu uthatha icontrol kulomzimba umoya oyingcwele. That's why iBhayibheli likhuluma kakhulu ngendaba yokudumisa uNkulunkulu ngoba ukudumisa uNkulunkulu kumenza uNkulunkulu ukuthi bukhulu ubukhosi bakhe emzimbeni wakhe emzimbeni kamoya nomzimba wena ukukhulisa ubukhosi bakhe ukhulisa isihlalo. Haleluya. Isihlalo. Madodana kaMakosi la kuphuma khona izwi elithi njani ubusisiwe. Madodana kaMakosi. Haleluya. Ubusisiwe. Haleluya. Ayikho into efika emhlabeni noma ngabe ukuthi qhamuka kumuphi umoya. Madodana kaMakosi. Haleluya. Ayikho into efikayo emhlabeni izoqeda lokhu okwenziwe uJesu empilweni yakho. Noma ukuthi usufika esibhedlela abathi bazokunquma umlenze. Kusho kona. uJesu befika lapha yana madodana kaMakosi uthi ubusisiwe. Ubusisiwe. Haleluya. Yabona eBhayibhelini ezwini likaNkulunkulu very to Jesus. Haleluya. Ubukulotshwa uNkulunkulu ebhala iBhayibheli ngabaprofethi madodana kaMakosi ababhala iBhayibheli lento ebhalwe eBhayibhelini ngokwasezulwini kuchaza ukuthi wena ulapho usesibhedlela usejele madodana kaMakosi. Haleluya. Ulele phezu kombhede osemzini yakhe ekamelweni lakho kuchaza lawa mazwi wena uzokhuluma wona ilona culo lethu le iBhayibheli. Alikho elinye iculo Mokuthiwa umuntu othanda indaba madodana kaMakosi nazi indaba zethu eyilana ezwini likaNkulunkulu ekufanele kuba yizona esikhuluma ngazo usuku nemini. Why? Ngoba ila kugcwele khona ukuphila nesibusiso ngathi. Bazalwane. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Uma ulimi lwakho lingagcwele imibhalo ebhalwe ngawe. Ngoba uma ukhuluma imibhalo ukhuluma into ebhalwe ngawe. Etshela wena ukuthi ubani ngempela. Glory to Jesus. Ukuze ungahambi uthuswa inoma yini ekhona phansi komthuzela. Ngoba oyikho wena yilokho kulotshiwe eBhayibhelini ngawo. Akukho okunye. Akukho nje okunye. But oyikho okulotshwe eBhayibhelini. Kungakho kuyiphutha bawuvuka ekuseni uhambe ungakazofunda iBhayibheli. Ngoba ufunda indaba ekukhulunywe ngawo, ekhuluma wena. Madodana kaMakosi. Ubhala indaba manje kuwe engqondweni yakho, ubhala enhlizweni yakho. Uyibhala ngisho emathanjeni akho, uyibhala ngisho enkantsheni wakho. Ubhala ngisho ezandleni zakho emathanjeni akho uyayibhala. Madodana kaMakosi.
ngesikhathi uyibhala ngayo yona ifike ngaphakathi ena ikhukhumala ikhulisa ukuphila kwakho ikhulise isibuzo sakho ikhulisa amagunya akho ngoba every day mawuvuka ngaphambi ukuthi uphume uhambe uthatha indlela zakho mabuye igama lenkosi udla indaba ela ezwini laNkulunkulu ekhuluma ngawe ukuthi ubani ubani laphansi komthunzi welanga nokuthi wena unamandla kangakanani phansi komthunzi welanga ukubusa kwakho emhlabeni kukhulu kangakanani manje igama lenkosi ma wena ungakwazi ukuvuka kuseni udle le ndaba ubose ungena endumisweni manje igama uyawanciphisa amandla akho namagunya akho. Glory to Jesus. Ngoba okwakuphila neyakhe impumelelo nesakhe isibusiso silale kulombhalo oyizwi laNkulunkulu hayi omunye umbhalo. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ungavuki la udle la umbhalo uvula ikhala zesitha malungu amrosi. Hallelujah. Nathi yasincinda amandla ukuthi basekuthandazela ungasheshe usile malungu amrosi ngoba indaba zakho awuzilashile la phakathi ulashe ezinye indaba lezi ezinye indaba ziyabulala. My God, ziyabulala lezi ezinye indaba ziqeda ithemba malungu amrosi. Lezi ezinye indaba ugcina usukhohliwe nanokohlo ukuthi wena unjani ubusisiwe uyakhohlwa ngoba ngenxa yalezi ezinye indaba zirabha lokhu wena oyikho ngoNkulunkulu. Glory to God. Hallelujah. Lezi ezinye indaba zenza amagunya anikezwe wona okuzongathela inyoka nawo ufezela uwabuze amabandla ani esitha uphinde futhi wena ungoniwa ilutho. Incwadi kaLuka chapter 10 verse 19 yona incwadi le verse sifunda njalo before uphumele ngaphandle. Why? Because ngoba ilapho amandla akho lele khona, ilapho ukuphila kwakho kulele khona, ilapho isibuso sakho silele khona, ilapho amagunya akho elele khona. Praise the Lord. Hallelujah. But ungakhohlwa ukuthi nemimoya umuvuka nesithi umuvuka siyakulalela ukuthi mawuvuka ekuseni ulimi lakho liqala kwamazwi. Uma ungawona la mazwi akhuluma ngawe izinto ezinhle njengegazi lika-Abel njengegazi likaJesu ekuthiwa likhuluma okuhle kunegazi lika-Abel. Malunga ngesikhathi uqala ngenye indaba ekuseni ukhuluma enye indaba ekuseni malunga Nkosi. Uma ungayona le indaba ekhulukuzana ekhuluma ngawe la eBhayibhelini isitha siyaqotela sibambelele lento oqala ukuyikhuluma ekuseni uma uvuka isitha siyaqala sibambelele ngalona ngenxa sibambelele lapho amandla akho ayaqala ukwehlamba ijana. Hallelujah. Yini ngoba yini iBhayibheli lithi ukufana nokuphila semandleni olimi uqale ena wakhuluma into engenako ukuphila kwakho wakhuluma ezinye izinto ezingasho lutho khona bayikhuluma izinto ezingasho lutho uzokushona ilanga noma sebusuku esolala ekhuluma maselela uyayikhuluma malungeka siyajabula isithi abademoni ayakoteka lapho. This one thola abantu abaningi athi base ehlelo yithi zemazema umuntu sethi yazi yena nje amandla nje ngiphela nje amandla nje ukuthi ngizothini usephela amandla uzothini because isikhathi esiningi udla into engekho ngayo iBhayibheli uNkulunkulu angayibhalanga ngayo
Asengiphela ngisho amandla nje noma ngithi uyathandaza ngosuku kaphela amandla kufanele ngoba amandla ala kuwena awona la amandla uNkulunkulu akunikeze wona asezwini likaNkulunkulu. Amandla akho uthamba kwatapa ngephunga kanje uyakhuluma ushaya yonke lento ufika ekhaya awazi ukuthi kade kuthiwani makade usenkonzweni awazi ukuthi kuthiwani. Ngani ngoba amandla enkulumo ojwayele ukukhuluma lawo mandla a-negative ayawuparalyze umqondo wakho. Lord of Jesus. Nakuthi ey'ntweni zonke isitha esenzayo empilweni yomuntu into yokuqala isitha masifika empilweni yakho sintshontsha umqondo. Bese uyabona abantu abaningi behlupheka kangaka belamba kangaka abaye bafuni ngisho kwenkosi Yesu sobatshela ngoJesu abafuni because njalo isitha masifika empilweni yakho sibona uzivulela amagate sithatha umqondo. Ngoba ayikho into okwazi ukuyenza emhlabeni engaqala ngengqondweni. Ayikho into okwazi ukuyenza. Umqondo wona ufanalize zonke izinto. Present? Hallelujah. And umqondo yiwona uthatha ama-ideas onke ohlangabezana nawo noma mabi noma mahle. Manje umqondo uthathayo. But-ke isitha uma sintshontshe umqondo wakho ugcina ungelutho emhlabeni, uhambe emhlabeni uhambe ungelutho, uhambe ungelutho nemali yakho nemfundo yakho nomuzi wakho omuhle nemoto yakho kodwa uhambe ungelutho ngoba umqondo uma untshontshe esitha akuphinde ukwazi ukusebenza ngendlela yobumqondo kaNkulunkulu. Hallelujah. Kulokho uma umuntu akwazi ukusebenzisa umqondo. Hey, Jesus. Ukwazi ukusebenzisa umqondo eyintweni ezinhle. But isitha masekuhlasela. Izinto ozenzayo sifuna ukwenza sure ukuthi yonke into oyenzayo ayiphumeleli. Hallelujah. Khona ufika umqondo wakho udigibala khona ucabanga ngezinye izinto. Abanye bacabanga ukuzibulala be-right bene-future end ngenxa yesimo esisodwa abhekene naso nje isihleli phezu kwakho unyaka nonyaka. Ube sakathi leyo nkinga esihlasele kuleyo mnyaka usathi uNkulunkulu akayiboni. Malunga Nkosi. Kanti uNkulunkulu ufuna ukwenza into ayenza kuJobe. Umdedele nesitha sizomcela. Somtshela ukuthi ngathi nje umoya wakhe kuphela. But asimthestela yonke indlela. Yabona mina bahamba iminyaka umuntu ethesta eqhamuke lokho bona kufa imfuyo, kufa ilokhu uzana, kufa ilokhu uzana, izingane zakhe egcina nasegcina sinamathumba umhlaba umzimba wonke malona igama lenkosi. Fresh kumnikeza ukuthi agive up avesa ayeke yonke into yokumkhonza uNkulunkulu malona igama lenkosi. Umkakhe afakazela lokho. Ngathi ngamthuke uNkulunkulu avesa afe. Praise the Lord. Hayi ngoba isitha sasenamandla. uNkulunkulu wayivuma atheste lesi sikhathi singaka leminyaka engaka. But uJobe akasihlulanga isitha. Ngenxa yokuvutha emoyeni ukukhuluma ngelimi. Isitha asihlula ngento eyodwa nje. Ukuthi uNkulunkulu amkhonzayo munye uzobelesela kuyona izimo zivuma, izimo ziyavuma. Ngoba wayazi ukuthi njalo noma isimo sinje noma ukuhlupheka kwakungaka noma ukuhlasela kungaka kodwa into ayaziyo nje ukuthi yena unjani ubusisiwe. Izokwenza ubusisiwe. Hallelujah. Malunga Nkosi. Nangizwe bazalwane. Funa ukwazi lokho. Ukwazi lokho wokholwayo nongakholwa ongakholwa kufanele athathe uJesu. Khona ezophepha
kuzothi zonke inhlupho osibonayo ukuthi abanye zibabulala but kuwena ziphindaphinde ini isibusiso. Ethi baphela ubusise ngisho uzingalo ngobusise ngisho abantu bekuthuka beqamba amanga bekhuluma konke ukubi ngobani ngawe. Futhi fanele sijabule sithokoze ngobuvuzo wethu mkhulu esizweni. Haleluya. Abakuthuka abanye umvimbo umvuzo. Abakuzonda abantu umvuzo wakho. Manje ngabulosi nenjabulo futhi bayikhulisa phezulu ezulwini. Manje ngegama lenkosi. Haleluya. Abakuzondayo banyusa umvuzo. Haleluya. Kusho lathina esikholwayo. Glory to God. Haleluya. Khona umvuzo ukuthi usebenzile, but khona umvuzo ukuthi kade usingeka, kube khona umvuzo ukuthi kade uthuka, ukhona ube khona umvuzo ukuthi kade kukhulunywa zonke izinto ezimbi nga ukukhulisa umvuzo ezulwini nalokho. My God, glory to Jesus. Sazothandaza ngefuna wonke umuntu lapho la ekhona, usendlini, usesibhedlela. My God, usemsebenzini. Handira makashanda la makhonolo mokoshinda. My God, usendlaleni. Uyathuka uqandela amandla. Wonke umuntu lapho la ekhona. Fanele wazi ukuqala mongena nje sibukela uJesu. Sonke lezi zinto zophenduka sibe sibusiso kuwe. Amen. Zonke lezi zinto zwakhela umvuzo omkhulu esulwini. Manje ngiyabonga. Kodwa bongena Jesu ucaba ukuzibulala ukuzidubula. Duwele nomndeni wakho duwele yonke ena into. Lento ena oyibulalela yona into engasho lutho ikukhulisela ubuhle. Kodwa inkinga ngoba inkinga yakho ngoba usehlathini elimnyama. Awukho khanye kuka Jesu. Glory to Jesus. Ucaba ukuzibulala unezinto ezinkulu usazozenza emhlabeni. uNkulunkulu akubekela zona ngaphambili. Lokhu kwama test ena adlulayo, ama test ena azobhabhatisa ngezibusiso zonke ezivela kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Sazothandaza ngifuna wonke umuntu lapho la ekhona. Lapho la ukhona. Praise the Lord. Kuthi ayikho into eyonakele eSouth Africa. The COVID-19. Ayikho into eyonakele. Manje ngiyabonga. Ayikho into eyonakele. Sizobusiswa. Chaza ukuthi lokhu izinto ezinkulu. Asikhulumeni isibusiso. Asingale sibabaze COVID. Glory to Jesus. Sizobusiswa. La. Njalo behamba abanye thina sizobusiswa. Haleluya. Umsindo ofanele ugcwale engqondweni zethu, ugcwale olimini lwethu, ugcwale enhlizweni zethu, umsindo wesibusiso. Glory to Jesus. Haleluya. Haleluya. Into fanele igcwale empilweni zethu ilokho okubhalwe nathi lana eBhayibhelini. Kuhle ikona okufanele kube nomsindo la ngaphakathi kithi, kube nomsindo engqondweni, kube nomsindo emzeni yethu yonke, emathanjeni yonke, egazini lethu, emsipheni yethu, imizwa kube nomsindo wezinto ezilethwe uNkulunkulu. Ulaba bamukela uJesu izinto ezinhle ezilethwe uNkulunkulu. Umsindo ufuna nayo khuluma izinto ezinhle, buka izinto ezinhle, hlabela izinto ezinhle ngawe esilotshiwe ngawe eBhayibhelini. Funda incwadi, ile incwadi efanele ifunde kakhulu manje ngaphezulu zonke izincwadi oyijwayele ukuyifunda. Manje igaba lo fanele ufunde le incwadi eyiBhayibheli eyizwi likaNkulunkulu ekhuluma izinto ezinhle ngawe, ekhuluma isibusiso ngawe, ekhuluma ama-promotion ngawe, ekhuluma impumelelo ngawe. My God, ungakhuluma into abangamazi uNkulunkulu lento lena negative uthi hayi uNkulunkulu semsebenzini.
Isona indlela uNkulunkulu azosibusisa ngazo lezo. Indlela okuza ngayo ena ibusa. Ungayikhuluma into ayikhuluma negative ngoba ukhuluma yena ngoba enengazi ngayo la eBhayibhelini. Wena ngoba uyazi lapho la ukhona lapho uhlala khona lapho la ukhonza khona. Manje igama leNkosi uyazi. Umuntu ehamba indlela ayaziyo akaduki akahambe futhi ebuza abanye abantu abangayazi indlela yakhe. Manje igama leNkosi manje mbuza abantu uyapho uthi uhamba endleleni embi kangaka uyabatshela lapha ngilandla izinto ezinkulu. Le ndlela le iyona ndlela enhle kakhulu kimi ngoba ilandisa izinto ezinkulu ezodida umhlaba nezishintsha umhlaba. Manje igama leNkosi awukhulumi indlela zakho nomuntu ongayazi indlela yakho. Ngoba ukutshela zakhe indlela. Manje igama leNkosi. Haleluya. Ezakhe indlela mase ikhuluma indlela yakho. Mase uyajama endleleni mase uyadidela. Mase ukhuluma into ephambene ngawe. Ungakhulumi lento enotshiwe ngawe lana eBhayibhelini ukuthi ubani ukiphi iposition singakanani ibuzo zakho. Manje igama leNkosi. Haleluya. Mase uyalahleka. Kanti kubona ngabe kubukangakanani kushaka kanani but ulethe isibusiso. Therefore ubusakile hlabelani isibusiso. Glory to Jesus. Hlabelana lokho yikho uNkulunkulu hlabelana kula lokho yikho uNkulunkulu. Funda lokho yikho uNkulunkulu. Manje igama leNkosi. Khona uzokwazi ukumangalisa umhlaba nokushintsha umhlaba ngoba uhamba into oyiyo, ukhuluma into oyiyo, uhlabelele into oyiyo, ucabanga into oyiyo, usiza into oyiyo ngokweBhayibheli. Usikhuluma into emotivate. Khuluma into emotivateayo. Zimotivate ngeke uNkulunkulu akumotivate ngayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Uphethe kahle sibongile baba. Sibongile. Glory to Jesus. Sibongile Nkosi. Sibongile baba. Sibongile umlilo waqhubeka. Sibongile moya wengcwele. Glory to God. Ngesimbulo sakho. Ukukhuluma kwakho moya wengcwele. Ngoba wena ukhuluma izinto ezinhle. Sibonga baba ukhuluma kwakho sibona isimbulo sakho. Namakashana amakhanda namakashana namakanda namakashana. Kanana namakashana namakanda namakashana. Kanana namakashana namakashana namakashana. Oh mashela kanana kasana namakashana namakashana. Kanana makashana namakanda namakashana namakashana. Kanana makasiyana. Kambinga makashana namakanda namakashana namakashana. Kambinga makashana namakanda namakashana namakashana. Kanana makashana namakanda namakashana namakashana. Kanana makashana namakanda namakashana namakashana. Ya na andana makashindana makonono makushindana makaranda makashindana makorono makushindana makariyana makashindana makariyana makusondo konono makushinda makandana makashanda makandana makashanda makonono makushindana makandana makasenda kuranda makashindana makorono makushindana makaranda makashindana bonjo ele laba zeni sikile bana bakafafika kubafika kanisa Tuwali sokuphila kwakho nothando lwakho Jesu uyakuqala phezu kwabo Tuwali phezu kwabantwana bonke mhlawumbe umqondo moya ngcwele umqondo amolo sihlakaniphwa kwaphezulu ezulwini moya ngcwele bayi-understand indlela abayihambayo bayazi nokubeka ngegama lamandla lenkosi yami uJesu Kristu basazi ukuthi babuthini ngabo bazazi ukuthi baba bangobani ngegama elinamandla lenkosi yami uJesu Kristu umlokho ogcwele phezu kwabantwana bakho bonke labo bazinikele uqale kubona uNkulunkulu omuhle
Sihlanze impilo zabo ngegazi lakho Jesu Kristu, ufake ukuphila abaphakathi baxoxe ukuphila ophakathi khona bakunohlala njalo udumo luzo ngegama elimandla lenkosi yami Jesu Kristu. Amen.